Повышение скорости перемещения. Крутая штука, наверное. Так-то я вообще бы не отказался. Но я забыл, нужно же раздеваться каждый раз перед торговлей. Блять. Yeah. Hey, Daisy. If you hit upon something, don't bother telling me it's an heirloom. I'm probably older than whatever it is you're selling. Let's see what you've got. Remember, no returns, exchanges, or death threats. Так. Я это возьму, наверное, для скорости перемещения на будущее. Нагрудник разрушителя. Партия липкой ленты. Мне нужна липкая лента. А, мне нужен клей. Сталь, масло надо взять. Я что, продать хочу? Хочу продать ракетницу. Убийственная пусковая установка. Ну. И на еще, пожалуй, пачка сигарет. Пачка сигарет. Часы. И довоенные деньги. И еще довоенные деньги. Блять, ладно. Мне надо поспать. Желательно прямо сейчас. Вот прямо сейчас. И думаю продать то ли дробовик, то ли снайперку. Но, по-моему, лучше дробовик, правильно? У меня слишком большой перевес будет. В смысле, чужая собственность? А что будет, если я посплю здесь? Что произойдет? Меня убьют, блядь, за это или что? Можно мне где-то поспать? Wake up, Commonwealth. Since they're not your enemy, they are victims in this war as well. Я могу починить ноги? Или мне не хватит ресурсов? Чинить не хватает, даже близко. I hope you're buying. Even a girl with an arsenal full of weapons needs to make a living after all. I'll take a look, sure. A gun for every occasion. Так, а что это говно может продать? Вопрос, что мне надо? Запивало. Увеличение урона людям. Так, мне в принципе ничего особо не надо, если это не легендарное что-то или уникальное. Будем продавать деньги дальше. 347 крышек. Так, и где я могу поспать? Легально. Бля, поговорить с Бобби, с Эйджеем каким-то разобраться. Куда это вообще надо идти? Это здесь надо с кем-то разобраться? Здрасте. Эйджей. Может, лучше первому атаковать? And I don't appreciate what you call them, you know, trust. Чё они такие живучие? Оставить визитку на теле Эйджея? Оставил. Вроде изи квест.
Хули не такие живучие. Странно. Hey, you. Looking for work? Maybe? Бобби, это мне надо было с ним поговорить? Как ему ответить? Как общаться через эту дверь, блядь? А конкретнее? What kind of work? It's good work. Under the supervision of the best boss you'll ever have. If you don't mind a little manual labor, and don't ask too many questions, you're in. I'll give you 50 caps to start. Ого, Interested? 50 крышек. Плата. You can do better than that. Fine. Take 100 up front. Понятно, ради экспы чисто. Больше. This is just a bad deal. You're killing me here. 150 to start. А еще больше? Still not good enough. 200. О. And that's as high as I go. Jeez, I gotta watch out for this one. I'm gonna need more to go on here. There's a project I'm working on. A big one. One that could get me into lots of trouble if the wrong person finds out. So little discretion is called for. I got a delicate house of cards going here, you know. Я не знаю, что ты хочешь, но... I'm in. That's what I like to hear. Let's go inside. I'll Ради give you the экспы. lowdown. Раскопки какие-то. Не, поспай где-то. Сейчас игра вылетит. Буду плакать. Дом Бобби. Квестов вот столько, гайс. Вот столько, блядь. Пытаюсь один сделать, получаю еще 3. Игра никогда не закончится. Я буду ее вечно стримить. Вечно. Можно я посплю здесь? Ура, можно. А что здесь? Что вообще у тебя за квест? Ready to get to work. Куда надо идти? Надо... Что там копаешь? Что мы делаем? Are you gonna tell me what we're actually doing? Look, we're pulling a job here. Big payoff. Taking some things that aren't technically ours yet. И все? If you expect me to work for you, I'm gonna need more information than that. Curious type, eh? All Если right, сработало? I'll spell it out for you. You are gonna be doing some digging. What are we digging for? Buried treasure? You could call it that. But seriously, lay off the questions. The other two are down there digging already. Я пойти Go give копать? them a hand, will you? Лол, блин. Безносая Бобби. Так, я посплю немножко, засейвлюсь. Все, теперь я спокоен. Ну, пошли посмотрим, что там. Можно я что-нибудь скушаю? Не знаю, что скушать. Что-нибудь... То, что весит что-то. Вот запеченный дутень. Ем. Охуенно, сейчас поживился. Раскопки. Куда я иду? Зачем? Чем тут занимаетесь? I don't know, man. Starting to feel like we're doing charity. Crawling with my alerts. Fail. Bobby can take this job and shove it. Good luck down there, new guy. Уничтожить 3 болотника. Как сложно, наверное. Это, наверное, очень сложно. Я им гранату мог какую-то закинуть. Так их проще убивать, чем патроны тратить. Угощайтесь. Болотник смертолап. Какой ты страшный, дядь. Ага. Maybe он и страшный, я не уверен. Че он не дамажится. Смертолап.
Не, дробовик может пригодиться реально. Не знаю, зачем это мясо подбираю. Чтобы был перевес, наверное. Так, чё, обратно вернуться к этой Бобби? Тут я закончу. Хочется подобрать алюминиевую канистру, пиздец как хочется. И я это сделаю. Это было легко. What is going on in my tunnel? That room was filled with mirelurks. At least you put up a better fight than those good-for-nothings. Well, you stuck around at least. So I guess you're promoted. You get to be my new gun. I think we just need one more guy. An old friend. He'll want a fair cut, but we saw what being cheap got me. Я тебе не доверяю. I'm not sure I trust you know what you're doing. I hired you, didn't I? Trust me. I'll do whatever it takes to pull this job. First, I think it's best if you actually see what we're after. I have some things to check on in Diamond City. Head over to the noodle shop there, and I'll meet you when I finish up my business. Окей. Окей. Все понятно. Тут закончили. Но квест не закончили. Anyway, квест висит. Ладно. Так, убил я очередного чела. У меня еще 4 визитки осталось. Мне еще нужно убить 4 челов в этом добрососедстве. The Silver Shroud's bringing justice to good neighbor. You bad guys better look out. And now, a special update. The villainous assassin Kendra was recently spotted at the third rail. The same Kendra who bombed Little Joe's shack and killed 4 innocent drifters. Новая цель. If you want to see the Silver Shroud in action, stay near Whitechapel Charlie. The Shroud's sure to interrogate him to find the evildoer's whereabouts. Galaxy News Radio. Уайтчепелом Чарли. Это прямо здесь опять? Все квесты в городе конкретно? Это достаточно легко. Кстати, у меня и мейн-квест прямо в этом городе сейчас. Поговорить с доктором Амари. Так что anyway, я здесь не зря. Так, помолчи. Салют, Папучи. Пожалуйста, поздравь с днем рождения мою девушку Лиану Алькир. Сюда. Удачного стрима. Град, с днем рождения твою девушку Лин Волкер. Поздравляю. 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 Ты кто? Чё тут все гули, блин? Тут больше половины гулей в этом добрососедстве. Тоже мне, блин, добрососедство. What? Another one of you mercs looking for McCready? He's in the back room. Макриди, это еще один квест. God, I love this song. Уайтчепел Чарли. Want a pint, mate? You're here for Magnolia, better drink up. Got no tolerance for freeloaders here. I'm looking for someone. Kendra. Kendra is not one to be trifled with. People associated with her have a habit of being found face down in a ditch. If you're set on meeting her, for a fee it can be arranged. Я могу с роботом разговаривать с помощью харизмы? Видимо, да. Реалистично. Can you spare a few details on her at least? On the house? You got to have finesse to be an assassin. Kendra's a murderer. A very skilled murderer. Listen, mate, the combat scan shows you know what you're about. Save your camps, buy a lager instead. I'm not hiring her. I'm going to kill her. You serious? Sarcasm sometimes bungs up me processes. In that case, she's got a flat just south of Good Neighbor. Water Street Apartments. Look out for the blighters she's got with her. Nasty piece of business, that.
Good luck. You're blocking my light, man. Магнолия. Так, с кем-то нужно поговорить. Хули я сюда пришел, бля. Макриди. Это куда надо идти? Sweet pip boy, brother. You will love that. Buddy, I need to be Can't say alone. I'm surprised to find you in a dump like this, McCready. I was wondering how long it would take your bloodhounds to track me down, Winlock. It's been almost 3 months. Don't tell me you're getting rusty. Should we take this outside? It ain't like that. I'm just here to deliver a message. In case you forgot, I left the Gunners for good. Yeah, I heard. But you're still taking jobs in the Commonwealth. That isn't going to work for Должен за него I'll take заступаться. orders from you. Мне все равно. Not anymore. So why don't you take your girlfriend and walk out of here while you still can? What? Winlock, tell me we don't have to listen to this shit. Listen up, McCready. The only reason we haven't filled your body full of bullets is that we don't want a war with Good Neighbor. See, we respect other people's boundaries. We know how to play the game. It's something you never learned. Glad to have disappointed you. You can play the tough guy all you want. But if we hear you're still operating inside... Сейчас мне дадут еще миллион квестов. You got that? You finished? Yeah. We're finished. Come on, Barnes. Look, pal. If you're preaching about the atom or looking for a friend, you've got the wrong guy. If you need a hired gun, then maybe we can talk. Не, обойдусь. Maybe. Why don't you tell me who those guys were first? Couple of morons looking to climb the ladder. Я похож на чела, которому нужен этот чел? Shouldn't be surprised though. That's how it goes when you run with the Gunners. You're acting like I'm supposed to know what you're talking about. Maybe it's better that you don't. I don't want the stink of Winlock and Barn. Now what about you? How do I know? Мне все равно, чел. Пока. If my caps aren't good enough to answer that question, I can take them somewhere else. All right, all right. Мне не нужен наемник. Tell you what. Price is Нет. No way. I don't trust you. Sticks and stones, pal. You change your mind? Пока. Все, я с ним поговорил, у меня квест пропадет. Или мне его убить надо. Поговорить с Макрити. А я что сделал? О, великие силы, блядь. А что, мне теперь его обязательно нанять, чтобы у меня пропало это? Что за бред вообще? You still looking for work, McCready? That depends. You ready to fork over 250 caps? Блядь, оно у меня не пропадет теперь, получается, пока я его не возьму. Everything's negotiable. Would you take 200? You drive a hard bargain. But you just bought yourself an extra gun. All right, boss. Let's get out of here. Я могу его убить, когда мы отсюда выйдем просто, потому что это пиздец, я не хочу. По крайней мере, у меня выполнен квест, поговорить с Макриди. Хоть чего-то я добился. А, не, могу ему, по идее, просто сказать... Hey. Need something? Типа, оставайся. Wait there. Okay. Just give me a shout when you need me. Let's see what you got. Дай мне 200 крышек. О, тупырь. Мы вместе уже или как? Понять не могу. 275? А, так мы вместе, потому что у меня, походу, не работает одинокий странник. Максимальный вес переносимых вами грузов увеличивается на 100. Отстань от меня. What do you want? Отпустить. McCready, I think it's time for you to leave. I think you're making a huge mistake. Иди You в change жопу. your mind. Вот, кстати, можешь пиздовать вот в ресторан Starlight, охраняй там базу. Или я не знаю, куда его почему направить. Нет, кстати, пусть пиздует в станцию Оберленд. Во, точно. Да. Охраняй там базу. Че у меня перевес-то? Все. Так. Убить Кендру. Она под этим рухнувшим переходом. Так, пошли искать доктора Амари. Где доктор Амари находится? Это по мейн-квесту. Что у вас тут в туалетах есть? Лут есть?
Что-то нету нихуя. Charlie serves the drinks. I deal with the drunks. Жесть, блин. Просто квест висел, пока я его не выгнал. 200 крышек потерял. Так, и где это не Кендра, а Амара? Амари. Здесь. I heard you walk that freedom trail. What, you're some guy? Well, Mr. Valentine. А, ты тут уже? I thought you had forgotten about the lonely. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Downstairs. Куда идти, в какую сторону? Ты шаришь, где ты тут downstairs? Here for Amari, she's downstairs. Я понял. Вот. Dr. Amari? Yes, I take it this isn't a social call. Пусть Ник лучше объяснит. This one's all yours, Nick. We need a memory dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. I mean, technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Да. Держите. Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Nick's an older model synth. Не нужно кланяться. Здорово, папаня. Спасибо, что ты стримишь только фоллыч. Не дропай, пока все квесты не пройдешь и не пройдешь на все концовки. Жду стримов по 1 и 2 фоллычу. БТВ оценений. Я так понимаю, ты выбрал вариант сарказма. Не, понимаешь, что может быть достаточно, конечно, душно, да. У меня даже нету цели прям все квесты пройти, просто их, блядь, набирается миллион. Обычно ник, блядь, ничего такого. Я ненавижу оценивать ник, я не знаю, что сказать. Мне не нравится, короче. You really think this will work, Nick? No idea. But we got a missing kid on the line. А где гарантия, что этот институт не сможет его контролировать, этого ника? If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Это мне? Static. Can't make sense of any of it, Dom. Не то чтобы оно мне нужно. Но лут есть лут, вы понимаете. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Tell me you have a way past this, Doctor. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Сложно. All right. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. Я хоть не умру от перевеса в это время, пока... А, у меня уже минус ноги, судя по всему. Как посмотреть на свои ноги? Состояние... Где это вообще глянуть? Минус 2 ноги, блядь.
Please stand by. Так, и чё, блядь? Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's accelerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Hold on! Воспоминания. Чё, опять смотреть, как будут жену убивать? Кто я? Где я? За что флешку кинули? Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories Изучи are quite воспоминания fragmented. Келлога. А, блин. Ну да. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Что делать надо? There. This is the earliest intact memory I can find. Куда надо идти? Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Это уже disorienting. Turn down the goddamn radio. I'm trying to sleep. Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew это what Келлог. he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Чем мне знать что-либо о нем, если я уже его убил? I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? Журнальчик. I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in Temple. Mom knew how it was. There. She wasn't soft, Try but that one. she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Чё еще? What a joke. People always hoping for something better. They usually end up with something worse. Я не могу посмотреть на себя, кстати. А, потому что меня не существует. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Что дальше? Идти дальше? Не очень интересно, если честно, потому что мне плевать на этого персонажа, тем более он уже мертвый, и он унылый, по большому счету. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. No. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on that Это только для тех, кто не bullshit умеет or ценить то, что имеет. next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. I was the worst thing that ever happened to her. If she'd never met me, Чё за she'd бомжиха? have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Probably been happier than she was with me. Almost certainly lived longer. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody. Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. Now, with the baby? Come on, Sarah. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory.
Слишком много лишней информации, которая мне не нужна. How did you think this was gonna end, Kellogg? Голос. You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. Это не про его семью? I found another memory to try. I'll connect you. How kind of you. Mind if we sit down? There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Didn't matter to me. They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. Suit yourself. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Ближе бы к As делу. far away from San Francisco as I could, maybe. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And, you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it? So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Что я сомневаюсь, что это семья главгероя? Mr. Kelleher, I'm glad you Агент decided to meet института. with me. So, you're with the Institute. Фу, какой робот. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I can see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Systems offline. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Последнее воспоминание. Но уже ближе к делу. О. Cryogenic state.